हाय एवरीवन। जय जगन्नाथ। वेलकम टू एज एजुकेशन। तो जो मैंने आज माने फ्रेंड्स आउ सब स्टूडेंट जो माने कि आज नुआ हम एज एजुकेशन चैनल को आछंती से मानकु वेलकम। आउ आज आमे डिस्कशन करबा क्लास 12 आउ 10th दीटा को बोर्ड पाई दीटा को बोर्ड एग्जाम दी जन जाकर बोर्ड एग्जाम बर्तमान से 10th ର 20 ठू आमर 12th ର 16 ठू आरंभ हो तो या ପାଇଁ କିଛି सिलेक्टेड एसे या ପାଇଁ पिला बहुत ओरिड रहती एसे ପାଇଁ इंग्लिश एसे ପାଇଁ पिला बहुत एक्चुअली ओरिड रहती केमती घोषिबे कोन करिवे कोना विभिन्न स्टाइल एसे तो किसी सिलेक्शन दिया जाई परिबनी। तो ना आज किसी स्ट्रेटजी नहीं आसी और किसी सिलेक्शन एसे नहीं आसी जो तक को जदि हमें भल से टिके देखिकी जिबा ताल सेटा एनफ एग्जाम पाई। आउ मु भी से मो टाइम रे से जिनसटा को बहुत ध्यान दउतली जाफल मोर मध्य 10th टाइम रे एसे रे बहुत भल नंबर रहितला। तो आज हमें ଯିବା ସେ ସିଲେକ୍ସନ ଏସେ ଉପରକୁ। ଆଉ ଏସେ କୋଉଠୁ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ବି କୋଉଠୁ କପି କରାଯାଏନି। ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେକ୍ଚରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏସେ ଅଣା ହେଇଛି ମାନେ ଯିଏ କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଏସେ କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ ଏ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଇନ ରାଇଟିଂ। ओके। तो एई एसे रो से स्टाइल जदि आमे एसे को बहुत सुंदर भाବରେ ଆଉ ଶାଳୀନତାର ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ 10 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 9 ହାଫ୍ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଜଣେ ଜଣେ 10 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ଯିବା ଆମ କ୍ଲାସ ଉପରକୁ। ୱେଲକମ୍ ଅଲ୍ ଟୁ ଏଜି ଏଜୁକେସନ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଆଜି କ୍ଲାସରେ ନୂଆ ଅଛ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଆଉ ଅ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓଟା ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ ଡୁ ଲାଇକ୍। ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏସେ ହଉଛି ଫର ବୋର୍ड एग्जाम। फास्ट एसे फॉर सिलेक्शन होजी एन आइडियल स्टूडेंट। एटा समस्त प्राय एई एसे को बेसी फोकस करते। आइडियल स्टूडेंट ऊपर बहुत आसे एसे नॉर्मली नॉर्मली आइडियल स्टूडेंट ऊपर बहुत गुडे एसे हमरो आसे। देखंतु आमे एसे लिखिया पे स्ट्रेटजी कोन आमे एसे लिखुतबा टाइम रे मो मुख्य स्ट्रेटजी कोन कहबी। एसे लिखिबा समय रे आमे जिमदी ओडिया रे लिखंती उपक्रम उपक्रम ବର୍ଣ୍ଣନା ଶେଷ କଥା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ କଥା ଦିଟା କଥା କହୁଛି। ଆମେ ସେମିତି ଇଂଲିଶ ରେ ଲେଖନ୍ତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କନକ୍ଲୁଜନ ବଡି ପାର୍ଟ introduction body part and conclusion। तो एई तीनटा जाक पार्ट केबे भी एमती आमे माने देखंतु एटे जो एसेटा एमती आरंभ होईजी एसेटा एमती एठे केबे लेखिबा नाही माने एमती इंट्रोडक्शन बोली हेडिंग देकी एमिति लेखिके एठे एमती लेखिबा नाही। एटा भूल हैला एटा ओल्ड प्रोसेस टा एबे आ सेमती के लेखुना दि आ एमती भी लेखिबा उचित नुहे। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କଠୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଏମିତି କେହି ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ବଡି ପାର୍ଟ ବୋଲି ଲେଖିକି କେବେ ବି ଏସେ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦେନ୍ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଆମେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖିବା ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପାର୍ଟ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବଡି ପାର୍ଟ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ ପାର୍ଟ ମାନେ ଶେଷ କଥା। ତ ସେ ବି ଏସେ ର କିଛି ମୋଟିଭ ଦେଇ ଦେଇଥିବ ମାନେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଥିବ ସେ ପଏଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଆମେ ତ ସେମିତି ଏସେ ମୋଟିଭ କୁ ନେଇକି ଆମେ ଏତେ ତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବାନି। ଆମେ କଣ କରିବା ବେସିକାଲି କିଛି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପଢି ଦେଇକି ଯିବା। ଦେନ୍ ସେ ଯୋଉ ମୋଟିଭ ଦବ ମାନେ ଏମିତି ମୋଟିଭ ଦେଇଥିବ ଦ ହାବିଟ ଅଫ ଆନ୍ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏମିତି ଦେଇଥିବ ହାବିଟ ଅଫ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ହଁ ତ ହାବିଟ ଅଫ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୋଟିଭ ଦେଇଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରେ ଲେଖିଦେବେ। ତ ହାବିଟ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଆପଣ ଯୋଉ ଏସେ ଘରୁ ପଢିକି ଆସିଥିବେ ତାକୁ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ସେଇଟା କିଛି ଆଇଡିଆ ଲଗେଇକି ଲେଖିବେ। ନହେଲେ କଣ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଟା ମାନେ ଆମେ ଯାହା ପଢିଥିଲେ ମାନେ ଏସେ ରୁ ଆପଣ ଘରୁ ପଢିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ କିଛି ଆଇଡିଆ ଲଗେଇକି ଲେଖିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବେସିକାଲି କିଛି ଆଇଡିଆ ଦେଇ ଦଉଛି। ଆନ୍ ଆଇଡିଆଲ ଆନ୍ an ideal student ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ an ideal student ଉପରେ କଣ ଲେଖିବା। an ideal student is the wealth and the future of his nation।
ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତା ନେସନ ର ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ଥ, hope of his family and pride and glory of his school or college। ସେ ତାର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ପ୍ରାଇଡ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋରି of of her or his school or college। An ideal student is one who is all around the best student। They are the pillars of the nation। ideal student को हमें the pillar of the nation भी कही परिबा। तो they are the pillar of the nation। such students become ideal citizen। किसी student in the future ideal citizen हवा ପାଇଁ चेष्टा करती, politicians हवा ପାଇଁ चाहती कि statements हवा ପାଇଁ चाहती कि and leaders हवा ପାଇଁ चाहती। ତ ଏଇ ସବୁ ଆମେ କଣ ଲେଖି ଧରାଯାଉ ଏଇତକ କଣ ଲେଖିଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପାର୍ଟ ରେ ଲେଖିଲି। ମୁଁ ମୋଟିଭ କୁ ନେଇ ଲେଖିଲି ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ମୋଟିଭ କଣ ରହେ, ଏତକ ମୋର କଣ ରହିଲା ମୋଟିଭ ରେ ରହିଲା। ଓକେ, you can think like that। then second ଲେଖିଲି an ideal student always takes an active part in ନା ଏଟା ଟିକେ ବେଶୀ ତଳକୁ ହେଇଗଲା। ହଁ, an ideal student always takes an active part in academic as well as extracurricular activity of his college। he is hardworking। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ଗାର୍ଲ ଦେନ୍ ସି ଲଗେଇଦେବେ, ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣ ବୟ ତାହେଲେ ହି ଲଗେଇବେ। ଏଇଟା ତ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡିବନି, ଆପଣ 10th 12th ପଢିଲେଣି। ତ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। ଏସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ସିଲେକ୍ସନ ଏସେ ପଢି ଦେଇକି ଯିବେ। ହି ଇଜ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ, ହି ଇଜ ବୋଥ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ ଇନ୍ ହିଜ ଡ୍ୟୁଟିଜ। ମାନେ ସେ ଦେଇଥିବ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଅଫ ଆନ୍ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। he is hardworking, he is both attentive and punctual, he he goes to his lesson carefully। ସେ ତା lesson को बहुत carefully निये। an ideal student is disciplined, okay, and obedient। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ an ideal student is ଆମେ ଏଠି କଣ ଲଗାଉଛେ disciplined ଲଗାଉଛେ, disciplined ମାନେ ଆମେ ଏଠି past tense ଲଗେଇଲେ because ସେ ମାନେ ଆଗରୁ ବି discipline ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି। disciplined and obedient at whom he obeys his parent and at school he obeys his teacher। He is disciplined in his everyday activities of life। He avoids bad company। He always avoid his bad friends and bad company। मतलब से तार ସବୁ ପ୍ରକାର ଖରାପ activity को से ଗୋଟେ ideal student ଦୂରରେ ରହେ। He does not waste his time and energy। He does not waste his time and energy। Go one second। An ideal student is not a bookworm। He takes an active interest in games and sports। Games and studies go side by side with him। He knows that sound mind lives in sound body। Okay, this is very important for all। Okay, then he always stick to him might ideal and aims simple living and high thinking is the motto of his life। An ideal student always think that simple living and high thinking mindset, simple living and high thinking। I am new in Pentium, so my handwriting are very bad, so please forgive me everyone। Okay, one minute। हाँ, he तो
ତ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସେ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରିବା ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭ ଲଗେଇଦବା। ମାନେ ଏମିତି ଭିତରେ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକ କଥା ଗୁଡାକ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ଛୁଆ ବେଳୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ କଥା ସେଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଭିତରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ଏସେ ଯଦି ଏସେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଉପରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ସେଠି ଲଗେଇବା, ଲୋକ କଥାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଏସେଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଉପରେ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷକୁ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବା। ଓକେ। ତ ହି ତ ଏମିତି ହିଁ ଲେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ସବୁ ପିଲା ନିଜର ଖାତା ପେନ୍ ବାହାର କରିକି ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ପଜ କରି କରି। ତ ହାଇ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ, ହି ପୋଜେସ୍ ଅ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମୋରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ସେ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମୋରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତା ପାଖରେ ଥିବ, ତାକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଉସ୍କେଇଲେ ବି ସେ ଉସ୍କିବ ନାହିଁ। ହି ଇଜ ଭେରି ହମ୍ବଲ and modest and polite. He always keep patience. He is lovable to everyone. He is always lovable to everyone. ତା ପାଖରେ ଲଭେବୁଲନେସ ର ଗୋଟେ ରହିଛି ଗୁଣ। ମାନେ ଯିଏ ଆଦର୍ଶ ବାଳକ ଥିବ ତା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟଫୁଲନେସ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। An ideal student is an ideal student is ideal in every field। ଆମେ କଣ ଲେଖିଲେ ideal student every field ରେ ideal ଥିବ। ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଫିଲ୍ଡରେ ସେ କଣ ଥିବ ଆଇଡିଆଲ ଥିବ। ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି କେବଳ ପଢାରେ ଆଇଡିଆଲ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଇଡିଆଲ କହିପାରିବା କି? ଯଦି ସେ ପଢା ଖେଳ ସବୁ ଜିନିଷରେ ରହିପାରିଲା ଦେନ୍ ହି ୱାଜ କଲ୍ଡ ଆଇଡିଆଲ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଏଭ୍ରି ଫିଲ୍ଡ ହି ୱିନ୍ସ ମେଡାଲ and trophies and thus bring credit to his school or college। ओके। अरे हाइलाइटर ଟା କୋଉଠି ଗଲା? one second। ହୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ an ideal student is also true portrait। he is prepared to serve his country। ସେ ସବୁବେଳେ ତା country କୁ serve କରିବା ପାଇଁ prepare ହେଇକି ରହିବ। since our country is passing through a difficult period of struggle, it is badly it is it is badly in need of ideal student and citizen। ଆମକୁ ideal student ଆଜିକା ଜମାନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। an ideal student is the an ideal student is the pillar of his country। The students of today are the leaders of tomorrow। ଏବେକାର ପିଲା tomorrowର leader ହେଇକି ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। every student should try to become an ideal student। okay। every students should try to become an ideal student। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇଡିଆଲ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କିଛି ହଉ ନ ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଓକେ। ତ ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଦବା ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଏନଫ୍। I think this is enough for 10 mark। ଓକେ ଦିସ୍ ଇଜ ଏନଫ୍। ଏତିକି ଲେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ 10 ମାର୍କ ରୁ 9 or 9.5 ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଖୁସି ଥିଲେ 10 ରୁ 10 ମିଳିବ ଯଦି ଆମର ଯିଏ ଖାତା ଦେଖୁଥିବେ। ଓକେ ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏସେ ଯୋଉଟା କି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆସେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏସେ ସେ ହେଲା କଣ? ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ। ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ କଣ କହିଲା? ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲେଖିବେ ଯୋଉଟା ଯେମିତି ପଢିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ଲେସିଂ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ। ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ଲେସିଂ। ନଥିଂ ନଥିଂ ବେଟର has happened in the history of history of man than advent of science in human life। Okay, the world into which science came was a world of ignorance।
suffering and hardship. Science is a faithful servant of man. Okay, science ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ servant of man. It serves us in all walks of life. Science has come to relieve us to suffering, to remove our ignorance, and to lighten our toil. Okay, the TOIL. Okay, so it is our servant in the home, in the field, and in the home. In the field and in the factory, science has transformed our daily life. When only the rich men could afford the luxuries, science has made them cheap, as has brought them within the reach of everyday. Science has produced goods on a large max. Science is our most faithful medical attendants. Okay, science is the most faithful medical attendants. It shows every care for our life, our health. Because of science, we are caught of many. We are caught of many disease. We are caught of many disease. It has given us the power to reduce epidemics. Science has helped in reducing the death rate and has also enhanced the living age of human. Okay, I think you all are understand. Science has reduced distance and made traveling with a pleasure. Science has unhindered time and space. Okay, science has all its own. Okay, trains roar through deserts, jungles, and mountains while aeroplanes fly across thousands of kilometers in hours. ଏସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏସବୁ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ. This is possible. This is possible only for science. Only for science. Science is the greatest. Science is the greatest blessing to poor housewife. Okay. ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ. A thousand device has been placed at her disposal to lighter her toil. Science has provided us with computers and machines which have greatly increased our efficiency. ଆମର efficiency କୁ ମଧ୍ୟ ବଢେଇବାରେ ସାଇନ୍ସ greatly ଅବଦାନ ସାଇନ୍ସର ରହିଛି. We are better connected to people today. Okay, we are better connected to people today, and information is only a click of the mouse away. Okay, information ଆମର ଗୋଟେ mouse ର ଗୋଟେ click away. Okay, science educates us in many ways. Science हमको विभिन्न प्रकार विभिन्न शिक्षा दिए. Large printing presses produce new is brought us from every corner of the world through the newspaper. ଆମ ପାଖକୁ ସାଇନ୍ସ ୱାର୍ଲଡର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ହଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜ ସିମ୍ପଲ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ରେଡିଓ ଟେଲିଭିଜନ ଗୁଡାକରେ ପାଇପାରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ତ however science has done a great disservice to mankind in the field of ornamentals. Okay, like a ornament, science gives us everything in our life. It is our world, or sorry, it is up to us whether we will destroy our world or make it more beautiful and comfortable with the help of science. ହେଲା ଏଇ ସବୁ କଣ ଦେଖ ପିଲେ ସେ ଦେଇଛି ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ. କଣ ଦେଇଛି? ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ ସେ ଦେଇଛି. ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ? ତ ମୁଁ କଣ କଲି, ସାଇନ୍ସ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫରେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ମାନେ ତାର ସବୁ ମୁଁ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଲେଖିଦେଲି. ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲେଖିବ ତମେ ଖୁସି ହେଇଯିବ. କଣ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ କେହି ନେଗେଟିଭ କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି. ହେଲା, ନେଗେଟିଭ କୁ କେହି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତିନି. ତମେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଯେତିକି ହେଇନଥିବ ତା ବଢେଇ ଚଢେଇ ଟିକେ ଲେଖିଦବ, ଆରାମସେ ତମର ନମ୍ବର ଆସିଲା. ଓକେ,
ଦେନ୍ ଏଇ ସବୁ ଗଲା କଣ ତମର ବାହାର ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଏସେ ପଢିବା। ମାନେ ଯଦି ଧର ସେ ପଚାରିଥିବ ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ମାଇ ଏମିତି ତ ପଚାରିନଥିବ ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ପଚାରିବ ୟୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଉପରେ, କି ୟୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର, କି ୟୋର ମଦର। କଣ ଲେଖିବା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଉପରେ ଚାଲ ଦେଖିଦବା। ହେଲା, ସବୁ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହ ହେଲା। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଏ କରେଇଦବୁ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ହଁ, ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଦେଖ ଆସିଲେ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାମିଲି ଏସେ କୁ ଯିବ, ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିଦବ। ଦେଖ ସେ ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପାର୍ଟ ରେ ଲେଖିଛି ମ୍ୟାନ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ। ମଣିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଦେଖ, ମଣିଷ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଓକେ, ହି ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଆଡ କରିଦବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେବି। ଦେଖ ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ଦେଖ ଏମିତି ଲେଖିଦବ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସେଡ୍, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସେଡ୍। ପିଲେ ଏଟା ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ ହେଲା। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସେଡ୍, ଆରିଷ୍ଟଟଲ କଣ କହିଥିଲେ? ତମେ ଯେକୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ଏସେ ହଉ, ମାଇ ମଦର ପଚାରୁ ହେଲା, ମାଇ ଫାଦର ପଚାରୁ ହେଲା, ମାଇ ଫାଦର ପଚାରୁ। ଏହେ ରୁହ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଆକୁ ପଳେଇଲା। ହଁ, ମାଇ ଫାଦର ପଚାରୁ ହେଲା। ଦେନ୍ ସେ ମାଇ ଅଙ୍କଲ ପଚାରୁ ହେଲା। ମାଇ ସିଷ୍ଟର ଇନ ଲ, ସିଷ୍ଟର ପଚାରୁ କି ଯାହା, ମାଇ ବ୍ରଦର ପଚାରୁ କି ଯାହା। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ଦେଲା, ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିଦବ। ହେଲେ ତମର ଜଣେ ଖୁସି ହେଇକି ତମକୁ ଜଣେ ନମ୍ବର ଦେଇଦବ। କଣ ଲେଖିବ ହେଲା? ରୁହ ବତି ଦଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଏଇଟା ୟାର ଗୋଟେ ବଡ ରୋଗ। ହଁ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସେଡ୍ ଏମିତି ଲେଖିବ, ମ୍ୟାନ ଇଜ ଅ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ। ମଣିଷ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ, ସରି, ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ। ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ, ମଣିଷ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଦେନ୍ ବିଙ୍ଗ, ବିଙ୍ଗ ଅ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ, ବିଙ୍ଗ ଅ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ, ବିଙ୍ଗ ଅ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ, ହି ହି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଲେଖିଛି ତେଣୁ ହି ଲଗେଇବ। ହି ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ, he wants to live in a group, live in a group such as family ହେଲା, such as family ହେଲା। ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ପିଲେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଲେଖିବ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ହେଲା। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସେଡ୍ ଏମିତି ଲେଖିବ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ ଏମିତି। ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି କହିଥିବ ଏମିତି ଲେଖିବ। ଓକେ, ତ ଦେଖ, ମ୍ୟାନ ଇଜ ଏ, ଏଇଟା ଲେଖିଲ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ, ବିଙ୍ଗ ଏ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ, ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି। ତାପରେ କଣ ଲେଖିବ? ଦେଖ ଏଇଟା ବି ସେଟା ଲେଖିଦେଇଛି, ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଇ ହାଭ୍ ଏମିତି ଲେଖିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ସବୁଡେ ସମାନ ଜିନିଷ। ପ୍ରାୟ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଗୁଡା ସହଜ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ହିଁ ହୁଏ। ଦେଖ ଏମିତି ଲେଖିବ, ଆଇ ହାଭ୍, ରୁହ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିକେ କମେଇଦବା। ଦେଖ, ଆଇ ହାଭ୍ I have a well cultured family of my own. We live in, ତମେ କୋଉଠି ରହୁଛ ତାର ଆଡ୍ରେସ ଏଠି ଲେଖିବ। We live in, ଭାବିନିଅ ସେ ଖରଗପ୍ରସାଦରେ ରହୁଛି। We live in ଖରଗପ୍ରସାଦ। I have a loving and caring grandfather। ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଲଭିଂ ଆଣ୍ଡ କେୟାରିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମାନେ ଭାବିନିଅ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଦେଇଛି, କଣ ଲେଖିଥାନ୍ତ? ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଲଭଲି ଆଣ୍ଡ କେୟାରିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ନେମ୍ଡ ଯାହା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା। ଭାବିନିଅ ମାଇ ମଦର ଉପରେ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଇ ହାଭ୍ ଅ ଲଭଲି
and caring. Grandmother लिखिबोनी का खाली mother लिखिबो my mother ना तो लिखिबो I have a lovely and caring mother named ताको ना जा ହେଲା देखो I have a lovely and caring grandfather named Ravi Narayan Mishra ହେଲା he is ତାଙ୍କ age ତାପରେ लिखिबो he is 92 with a sound body and a sound mind ତାଙ୍କ ବୟସ 92 with a sound body and sound mind ହେଲା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଶରୀର and ସୁସ୍ଥ ମନ ସହିତ ସେ 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି he is handsome ହେଲା he is handsome ସେ ଏବେ ବି ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଯଦି ସେ ମାନେ my mother କି mother ଉପରେ ଲେଖିଲା ମାନେ ଲେଖିବ she is କଣ ଲେଖିବ she is beautiful okay he is fair in complexion ଏଟା ଲେଖିବ he is fair in complexion his hair is grey in color ହେଲା ଗ୍ରେ କି ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ତ ନଥିବ ଇଏ ତେଣୁ ଗ୍ରେ ଲେଖିଦବ ହେଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଖି ତମ ଇଚ୍ଛା ଯା ହି ଓୟାର୍ସ ସେ କଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି ହି ଓୟାର୍ସ ଧୋତି and ପଞ୍ଜାବୀ ଓକେ ହି ଗ୍ରିଟ୍ସ everyone with a pleasant smile ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହସ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି he is whole and hearty in spite of his old age okay then କଣ ଲେଖିବ ଦେଖ ହି ଇଜ ଆନ୍ ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହି ଇଜ ଆନ୍ ଆର୍ଲି ରାଇଜର ସେ ଜଣେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ହେଲା ହି ଇଜ ଆନ୍ ଆର୍ଲି ରାଇଜର ଓକେ ହି ନୋଜ ଦ୍ୟାଟ ଆର୍ଲି ଟୁ ବେଡ୍ and early to rise makes a man healthy ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିବାର କେତେ ଫାଇଦା ରହିଛି wealthy and wise he gets up at 5 o'clock in the morning then he attends the call of nature and he goes to cooling air of morning he finishes his daily morning duties by 7 and read newspaper over a cup of tea okay ଗୋଟେ କପ୍ ଚାର ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜପେପର ପଢନ୍ତି he seeds the garden and taking care of flower pot he still keep up his habit reading good books magazines papers at noon he takes his lunch he is a pure vegetarian okay he is a pure vegetarian he advises us to be so ଆମକୁ ବି ଭେଜିଟେରିଆନ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଆଡଭାଇସ କରନ୍ତି କଣ ଭେଜିଟେରିଆନ ର ଫାଇଦା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ହେଲା in the evening he in the evening he worship to god ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତାଙ୍କ ଦିନ ଯାକର ଗୋଟେ ଦିନ ଚର୍ଯ୍ୟାଟା ଛୋଟରେ ଲେଖିଦବ ହେଲା he worship to god okay in the evening he worship to god for our betterment ଆମ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି okay then he takes his dinner and goes to bed early in absence of my father he teaches me and my brother he is friendly to the family members he tells a story of ramayana and mahabharat ସେ ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣାନ୍ତି and he teaches me on absent of my father ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ okay he is very important member of our family very very obvious କଥା କହିନା grandfather is the most important member of your family okay in leisure he pays a visit our neighbors he shares the joys and sorrows with everybody he has a sweet relationship with others okay he is a social worker এটা আমি ସେ ଜଣେ ସାମାଜିକ ମଣିଷ okay he is a social worker okay ଏ ପୁଣି ୟାର ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲେ କଣ ହେଲା ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲେ ରହିଲ 10 ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କିପ କରିଦିଅ ହେଲା ହଁ he is a social worker okay he is a social worker
He, in the social and religious function are celebrated in our locality under his supervision. Okay, ଆମ under ରେ ଯାହା ବି ଆମ locality ରେ ଯାହା ବି ସବୁ social ଜିନିଷ ହୁଏ ସେ ସବୁ ତାକୁ supervision କରନ୍ତି. He is warmly and respected by the people of our locality. ଆମ locality ର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ respected. Okay, ତେବେ ତାପରେ ତମ ଖାଇବା ଉପରେ ଯଦି ଏମିତି ବି ଥିବ କିଛି ଲେଖିଦବ. Okay. देखो, he eats healthy food, therefore he is strong and healthy. He likes bananas, mangoes, grapes, potatoes, tomatoes, rice, dal, curry, milk, other other healthy foods. He eats delights food in given to him. Okay, ତ ଲେଖିଦବ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଅଛି କହିଲ ଲେଖିଦବ ଏଟା ଟିକେ ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲା ରୁହ ଲାଷ୍ଟ ତମେ କଣ ଲେଖିବ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି କନକ୍ଲୁଜନରେ ଓକେ ଦେଖ କନକ୍ଲୁଜନ ପିଲେ ଏମିତି ଲେଖିବ କି ଜଣେ ପଢିଲେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଦଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଖ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କନକ୍ଲୁଜନ ଟେ ଦେବି ତମେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ ହେଲା ଦେଖ କନକ୍ଲୁଜନ ରେ ପିଲେ ଏମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ କନକ୍ଲୁଜନ ରେ ଏମିତି ଲେଖିବ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଇମୋସନାଲ ହେଇଯିବ ହେଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏମିତି ଲେଖିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ grandfathers grandparents ହେଲା grandparents I think grandparents are the most lovable people in the world are the most sorry most पूर्व द लगे are the most lovable people in the world okay grandparents होजंती world ର ସବୁଠୁ most lovable people in the world my grandfather ଏମିତି ତାପରେ ଲେଖିବ my grandpa ଲେଖିଦବ ହେଲା my grandpa is a man of discipline is a man of discipline okay a man of discipline and a great moral of principle and a great moral of principle okay and the great moral of principle he is punctual ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ତାଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣ କିଛି ଲେଖିଦବ he is punctual okay simple gentle ଭଦ୍ର okay gentle to everybody ହେଲା gentle to everybody okay everybody okay ତାପରେ ଲେଖିବ ଏମିତି ପୁରା ଖୁସି ହେଲା ଭଳିଆ ଲେଖିବ ଏଠି ଲେଖୁଛି ହେଲା I I thankful to God that he has sent such a lovely gift such a lovely gift ଏଠି ଲେଖୁଛି ହେଲା such a lovely gift as a grandfather for me okay after all ଏମିତି ଲେଖିଦବ ତାପରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କ ନାମରେ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ଓକେ ଦେନ୍ ଲେଖିବ after all I am proud I am proud of I am proud of him ଓକେ ଏତିକି ଲେଖିବ ଏଣ୍ଡ କରିଦବ ଏମିତି କରିକି ହେଲା ତ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଯୋଉମାନେ ବି ଆଜି କ୍ଲାସରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ and thank you all ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଏସେ କୁ ଦେଖିବା ଓକେ ଏତିକି ଏସେ ଭଲସେ ପଢିକି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଅ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଓକେ ଅଲ୍ ପ୍ଲିଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି କ୍ଲାସରେ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଲ ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ
to share with your friend. Thank you, Joy Jagannatha.